Miss, when two Lines intersect each other is called intersecting lines. Then two lines intersect each other. What is the meaning of that intersect? Intersecting. meet Meet each other. Each other. Two lines meet at a point. Okay. Two lines meet at a point. Then they are known as intersecting lines. Okay. So you give the heading pairs of lines. Below you write intersecting lines. Intersecting lines. Miss, are you presenting? No, you please wait. Now can you see the presentation? Yes, Miss. Yes, Yes. miss. Okay. Yes, Miss. So you write intersecting lines. Below you write two lines, two lines have a common point. Two lines have a common point. Then that lines are known as intersecting lines. Miss, can you tell one more time? Two lines have a common point. Two lines have a common point. Then that lines are known as intersecting lines. That lines are known as intersecting lines, and that common point is known as that common point is known as point of intersection. That common point is known as point of intersection. Okay, so you underline that point of intersection. That common point is known as point of intersection. Okay, just below you can draw two intersecting lines. Okay, anyway, we can draw this. Okay, here, these two lines, they intersect at a point, and it is the point of intersection. Or otherwise, this way we can draw. Here, two lines are there. There also we can see a common point. So this way, two lines having a common point, then that lines are known as, okay, you can draw this figure also. Here we can see the common point. Now this common point is known as point of intersection. Completed this much? Yes, miss. Okay. Then next we can see another type of lines that are, next heading you write transversal.
transversal. Transversal. Okay, first you listen, then only you write. Then what is the transversal? Listen, if two lines are this way. Okay, ഇതുപോലെ എനിക്ക് രണ്ട് lines ഉണ്ട്. These two lines are intersected by another line. Okay. That means the third line, ഞാൻ അവസാനം വരച്ച third line. Okay, if I give the names as, then you only listen, don't draw. Now these are L1 and L2, that are two lines, and the third line, now I mark it as L3. Okay, then the line L3 that intersects the other two lines at two different points. Now can you see the line L3 that intersects the other two lines at two different points? Then this L3 is known as transversal of L1 and L2. You listen once more the definition. A line that intersects two or more lines at two distinct points. Distinct means two different points. That is called a transversal. Clear now? Yes, miss. Okay. ഇതുപോലെ ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ലൈൻ നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ലൈനിനെയും വേറൊരു ലൈൻ ഇന്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സിലായിരിക്കണം ഇന്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഹിയർ. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 3 ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം. 3 ലൈൻസ് വരയ്ക്കുമ്പം 1 line is here, second one is here, third one is this way. ഇങ്ങനെ പോയാൽ then these 3 lines intersect at the same point. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ it is not a transversal. Here we can see only one common point. So it is not a transversal. ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ it is not a transversal. But these two are transversal. These lines. Okay, here if I give the first line as നമ്മൾ L1 L2 എന്ന് കൊടുത്ത പോലെ വേണമെങ്കിൽ ലൈൻസിന് ലൈൻ എ ബി, ദെൻ ഈ ലൈനിന് ഹിയർ പോയിന്റ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് വി ക്യാൻ ഗീവ്. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഈസ് ലൈൻ എ ബി, സെക്കൻഡ് ലൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈൻ പി ക്യു, ആൻഡ് തേർഡ് ലൈൻ now I mark it as RS. Okay, here the line AB and line PQ, the two lines are intersected by the line RS. Then we can see the two different points at intersecting at two different points. So these type of lines are, now we can see this RS is the transversal of PQ and AB. Here we can see L3 is transversal of L1 and L2. All of you clear? Yes, miss. Okay. So you can write. So just below that heading, you give a line that intersects two or more lines at distinct points. Distinct means different. Is called a transversal. Okay, the writing time itself, you should try to study this. A line that intersects two or more lines at distinct points
is called a transversal. Okay, below you can draw this way 2 pictures. Only one picture is needed. So you draw 2 lines and then the transversal of that. So we can give the name of that lines as now I am giving it as line 1, line 2 and line 3. That is L1, L2 and L3. Now this L3 is known as the transversal. This L1 and L2 are transversal. L3 that is the transversal. So here you mark this L3 that is the transversal. L3 ആണ് മറ്റേ രണ്ട് ലൈനിനെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റിൽ പോയി ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തത്. സോ L3 is known as transversal. VRSAL. Transversal. Okay, it is an important portion because in next all your higher classes you needed this transversal, and this transversal forms some angles on these lines. Then we can call that angles as corresponding angle, alternate angle, interior angle, co-interior angle, that way different names. So all of you listen. That is very important portion. All of you completed this much, the drawing? Yes, miss. Yes, miss. Okay. Now, next heading you can give angles made by a transversal. Angles made by a transversal. Okay, from this section I will give an assignment so that by doing that assignment it will be some more clear for you. Angles made by a transversal. Okay, then you listen only. എല്ലാം മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുക്കിലോട്ട് എഴുതാം. ആദ്യം നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. Now I give the names as നേരത്തെ നമ്മൾ L1, L2 അങ്ങനെ കൊടുത്തതുപോലെ ഇപ്പം ഞാൻ നെയിം ചെയ്യാൻ പോണത് ദ ലൈൻ LM. ഓക്കെ, ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈനിനെ നെയിം ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനാണ് ഞാൻ പലതരത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, LM that are 2 lines and here the third line ഞാൻ പേരിടുന്നത് N. LMN are the 3 lines. Then here which is the transversal? N is the transversal. N ആണ് മറ്റേ രണ്ട് ലൈനിനെ പോയി കട്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ആ കട്ട് ചെയ്യണ ലൈനിനെയാണ് പറഞ്ഞത് ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ. ഈ ലൈൻ Lനെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യും, എമ്മിനെ ഈ പോയിന്റിൽ കട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, 2 ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ L ആൻഡ് എമ്മിനെ കട്ട് ചെയ്യണു. സോ N ഈസ് ദ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് ഫോം ചെയ്യണ ആംഗിൾസ്. Now I mark the angles as this way. All of you listen carefully. നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണ്ട ഇപ്പം. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. Now here the first angle. Now I mark it as second angle. Then it is the third angle. Now this one is the fourth angle. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഓർഡറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു. ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ 1, 2, 3, 4 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. വീണ്ടും അടുത്ത ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് 5, 6, 7, 8. ഇതൊക്കെ മെഷർമെന്റ് അല്ല കേട്ടോ. 1 ഡിഗ്രി 2 ഡിഗ്രി എന്നല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് ആംഗിൾസ്. 1, 2, 3 കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ABCD വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം. Now here I am giving as this way 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 8 angles you can see. Okay. Now these angles have some relationship. Okay, so you listen. Now the name of these type of angles I will draw once more. ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ലൈനിനെ ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ രണ്ട് ആംഗിളിനെ ഹിയർ ദീസ് 2 ആംഗിൾസ്, ഈ രണ്ട് ആംഗിളിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ.
These two angles are on top of the line L and M. ഓക്കെ, L and M എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ ലൈൻസിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അതുപോലെ N എന്നുള്ള ട്രാൻസ്വേഴ്സലിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഇൻ എ സെയിം പൊസിഷൻ. ഒരേ പൊസിഷനിലാണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കാണുന്നത്. പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയോ, രണ്ടും ലൈനിന്റെ L ആൻഡ് M എന്നുള്ള ലൈനിന്റെ ടോപ്പിലും മുകളിലായിട്ടും ഈ N എന്നുള്ള ട്രാൻസ്വേഴ്സലിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ആർ നോൺ ആസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ്. ഒരേ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ആംഗിൾസ് ദാറ്റ് ആർ നോൺ ആസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ്. ഓൾ ഓഫ് യു ക്ലിയർ? Yes, miss. കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ്. ഇത് മാത്രമല്ല കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ്, ഇതുപോലെ വേറെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, ഈ L ആൻഡ് എമ്മിന്റെ ടോപ്പിൽ തന്നെ N എന്നുള്ള ലൈനിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നാൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിളിനെ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയും. അതും ഒരേ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ, രണ്ടും L ആൻഡ് M എന്നുള്ള ലൈനിന്റെ ടോപ്പിൽ N എന്നുള്ള ലൈനിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ. സോ ദാറ്റ് ടു ആർ ഓൾസോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ്. Now I will mark another set of corresponding angles. L and M എന്നുള്ള ലൈനിന്റെ താഴെ ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണത് ദീസ് ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ. അതും ഒരേ പൊസിഷനിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ്. ദാറ്റ് ടു ആർ ബിലോ ഓഫ് ദാറ്റ് ലൈൻസ് L and M ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലൈൻ L. Now can you say that way one more set of angles? കാണാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക്? ഇനി ഒരു സെറ്റും കൂടെ എവിടെയായിരിക്കും? In the left side of N. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ആംഗിള്. ഓക്കെ, ഇതിനെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഒരേ കളറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആംഗിൾസ് എല്ലാമാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ. രണ്ട് ബ്ലൂ കളർ ആംഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ദാറ്റ് ടു ആർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ്. ദെൻ ടു റെഡ് കളേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ കറസ്പോണ്ടിങ്. ദെൻ ഇൻ വയലറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ഗ്രീൻ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ആർ നോൺ ആസ് corresponding angles. All of you clear? Yes, miss. Yes, miss. Okay. ഇനി another set of angles ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് വിച്ച് ആർ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ക്യാൻ യു സേ? നമ്മളുടെ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ? നെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആംഗിൾസിന്. ആംഗിൾ 2 അല്ല ആംഗിൾ 1 നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആംഗിൾ 1ന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഏതാ? Angle 5. ആംഗിൾ 5. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. ആംഗിൾ 1 ആൻഡ് ആംഗിൾ 5 അത് രണ്ടുമാണ് ഒരേ പൊസിഷനിലുള്ള ആംഗിൾ. ദാറ്റ് ടു ആർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ. വെരി ഗുഡ്. ഇനി അതുപോലെ ആംഗിൾ 2ന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഏതാ? Angle 6. ആംഗിൾ 6. ആംഗിൾ 2 ആൻഡ് ആംഗിൾ 6 ആർ കറസ്പോണ്ടിങ്. ഈ മാർക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നത് ആംഗിൾ എന്നുള്ളതിന്റെ മാർക്കാണിത്. ആംഗിൾ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് 1. ആംഗിൾ 1 ആൻഡ് ആംഗിൾ 5 ആർ കറസ്പോണ്ടിങ് പയേഴ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾ 2 ആൻഡ് ആംഗിൾ 6 ആർ കറസ്പോണ്ടിങ് പയേഴ്സ്. ഇനി അതുപോലെ ആംഗിൾ 3യുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് പെയർ ഏതാ? Angle 7. ആംഗിൾ 7. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ദെൻ ആംഗിൾ 5ന്റെ ആംഗിൾ 4ന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് Angle 8. angle 8. Okay, so these are the corresponding pairs. All of you clear? Corresponding pairs means the angles at same position that are known as corresponding angles. Then here angle 1 and 5 നിങ്ങൾ ഫിഗറിലോട്ട് നോക്കണം. 1ഉം 5ഉം ഒരേപോലത്തെ പൊസിഷനിൽ, രണ്ടും ആ ലൈൻസിന്റെ മുകളിൽ N എന്നുള്ള ലൈനിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ. അതുപോലെ തന്നെ L ആൻഡ് എമ്മിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ L ആൻഡ് എമ്മിന്റെ മുകളിലും എന്നിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും വരുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ 2 ആൻഡ് 6. ദ സെയിം വേ ആംഗിൾ 3 ആൻഡ് 7 ദാറ്റ് ടു ആർ ഓൺ ബോട്ടം റൈറ്റ് സൈഡ്. ഇനി ബോട്ടം തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ആംഗിൾ 4 ആൻഡ് 8. ദീസ് ആർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ്. ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ച് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാം. ഈ വർഷം കുറച്ച് പഠിക്കും, നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ബാക്കി അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങളോട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയണം. Now all of you clear which are corresponding angles? Yes, miss. Okay. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ആംഗിൾസിന്റെ പേരാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ്. ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആരും ഇപ്പം ബുക്കിൽ ഒന്നും എഴുതണ്ട, ഓൺലി യു ലിസൺ. ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ്, ഏത് ആംഗിളിനാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയണത്? സോ ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ വരച്ച് കാണിക്കാം. വൺ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സലിന്റെ
ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഈ ആംഗിളും അകത്തുള്ള ആംഗിൾ ആദ്യം വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ആംഗിളും ഇതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ദിസ് വൺ. മനസ്സിലായോ? പൊസിഷൻ ലൈൻ എൽ ആൻഡ് എമ്മിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ലൈനിന്റെ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ എല്ലിന്റെ താഴെയും എമ്മിന്റെ മുകളിലുമാണ് കിടക്കുന്നത്. ബട്ട് ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഒരേ സൈഡിലല്ല. എൻ എന്നുള്ള ലൈനെയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നോക്കേണ്ടത്. എൻ എന്നുള്ള ലൈനില് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഈ എൽ ആൻഡ് എം എന്നുള്ള ലൈനിന്റെ ഈ രണ്ട് ലൈനിന്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട്, ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് വരും. ഓക്കെ, അവിടെ രണ്ട് എൻ എന്നുള്ള ലൈനിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ്. ഓൾ ഓഫ് യു ക്ലിയർ? Yes, miss. ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് എൽ ആൻഡ് എം. എൽ ആൻഡ് എം എന്നുള്ള ലൈനിന്റെ ഇൻസൈഡിലായിട്ടുള്ള പോർഷനിൽ വരും. ഓക്കെ, എൻ എന്നുള്ള ലൈനിന്റെ ട്രാൻസ്വേഴ്സലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ്. ഓക്കെ, ഇത് സെയിം വേ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ പേയേഴ്സ് കാണാം. ഈ ആംഗിൾ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അപ്പം എൽ ആൻഡ് എം എന്നുള്ള ലൈനിന്റെ ഇൻസൈഡില് രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടി. റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റിൽ ഒരെണ്ണം, അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും ഒരു 2 റെഡ് കളേഴ്സിലും നമുക്ക് അതുപോലെ 2 ബ്ലൂ കളേഴ്സിലും. നൗ ഐ മാർക്ക് ദാറ്റ് 2 ആർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ എൽ ആൻഡ് എമ്മിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് എക്സ്റ്റീരിയറിലും നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഓക്കെ, ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും, എക്സ്റ്റീരിയറിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ. കണ്ടോ? 2 യെല്ലോസ്. Yes, miss. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിൽ വരണുണ്ട് അടുത്ത രണ്ട് എക്സ്റ്റീരിയർ അവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന്. ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ, ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റും ഇതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇവിടെയും വരും. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ആംഗിൾസിനെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ്. നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണത് നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്വേഴ്സലിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ട്രാൻസ്വേഴ്സലിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്വേഴ്സലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ ആണ് പറയേണ്ടത്. അതിലാദ്യം നമുക്ക് ഇന്റീരിയർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് പറയാം, പിന്നെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ്. ഇന്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ഇന്റീരിയർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ്, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ്. ഓൾ ഓഫ് യു ക്ലിയർ? Yes, miss. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായ നമ്മളുടെ മെയിൻ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന്. സോ യു ലിസൺ. സോ അവിടുത്തെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ്. നൗ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോണത് ആംഗിൾ 4 ഇന്റീരിയർ വരുന്നതാ. ആംഗിൾ 4ന്റെ പെയർ ഏതാണെന്ന് പറയാമോ? ഓൾട്ടർനേറ്റ് പെയർ. And angle 8. നോ, ആംഗിൾ 4 ആൻഡ് Angle 7. ആംഗിൾ 6. ആദ്യം ആരാ ആംഗിൾ 4 ആൻഡ് 8 പറഞ്ഞത്? 4ഉം 8ഉം ഒരേ സൈഡിലല്ലേ? ഒരേ സൈഡിലും ഒരെണ്ണം ഇന്റീരിയറും ഒരെണ്ണം എക്സ്റ്റീരിയറും. അത് ഒരിക്കലും വരില്ല. രണ്ടും ഇന്റീരിയർ ആയിരിക്കണം, രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വരണം. 4ന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് 6. 4 ആൻഡ് 6 അല്ലേ? ഓക്കെ, അതുപോലെ ആംഗിൾ 3 ആൻഡ് Angle 5. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ആംഗിൾ 3 ആൻഡ് ആംഗിൾ 5. 3ഉം 5ഉം ഇന്റീരിയർ ആണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ്. സോ ആംഗിൾ 3 ആൻഡ് 5 ആർ ഓൾട്ടർനേറ്റ്. ഇനി അതുപോലെ ഞാൻ ആംഗിൾ 1 എടുത്താലോ? Angle 7. ആംഗിൾ 7. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. ആംഗിൾ 1 ആൻഡ് ആംഗിൾ 7. ദ സെയിം വേ ആംഗിൾ 2 ആൻഡ് ആംഗിൾ 8. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഇപ്പൊ പഠിച്ചു. ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സിന്റെ അതർ ടു ലൈൻസിനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ്. ഇനിയുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംഗിൾസ്. ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഓൾ ഓഫ് യു റൈറ്റ് ദ ഹെഡിങ് ആംഗിൾസ് മെയ്ഡ് ബൈ എ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ബിലോ യു ഡ്രോ ദിസ് ഫിഗർ. ഇതുപോലെ തന്നെ ഫിഗർ പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, ഡു ഫാസ്റ്റ്. Our time is about to over, so do fast. Okay, and after in one side you can give the heading corresponding angles. എന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസിന്റെ പെയേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യണം. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ആ പെയേഴ്സും നോട്ട് ചെയ്യണം.
Miss, what is the first heading? Corresponding angles. Can you see? Yes, Miss. ഓക്കെ. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ ഈ കൊടുത്ത ഓർഡറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ മാറിപ്പോകും കേട്ടോ. ഞാൻ കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ 1 2 3 4 ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെയല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കരുത്. 1 2 3 4 എന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ, വീണ്ടും 5 6 7 8 ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആംഗിൾ കൊടുത്താലേ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് പെയർ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ശരിയാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മാറിപ്പോകും. Okay, the same way you give the names and after in left side you can give the corresponding angles, or otherwise in your notebook നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ താഴെ എഴുതിയാലും മതി. കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എഴുതി അതിന്റെ താഴെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എഴുതാം. അപ്പം ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ പറയണത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ്. ദീസ് ടു alternate interior angles, and the next two are known as alternate exterior angles. Alternate interior angles and alternate exterior angles. ഇനിയും ഒരു പെയർ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ആംഗിൾസും കൂടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, all of you do fast. Okay, all of you completed the writing of corresponding angles. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? Yes, Miss. Okay. Yes, Miss. Then you write alternate angles. Alternate angles, the alternate interior angles and alternate exterior angles. Okay, the next one is co-interior angles and co-exterior angles. Corresponding angles, alternate angles. മാറിപ്പോകരുത്. കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തന്നെയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ്. Miss, now we want to write this, sir. After writing alternate angles, you can write co-interior angles. ഇനി co-interior എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോ. This 3 and 6. Can you see? Angle. അതായത് what is the importance of 3 and 6? Can you say? രണ്ടും ഇന്റീരിയർ ആണ്, ഒരേ സൈഡിലാണ്. ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വരും. കോ ഇന്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സൈഡിൽ വരും. ദാറ്റ്സ് ഓൺലി ദ ഡിഫറൻസ്. സോ ആംഗിൾ 3 and 6 ആർ കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ്. ദെൻ ക്യാൻ യു സേ വാട്ട് ഇസ് ദ അതർ പെയർ ഓഫ് കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ്? 4 and 5. 4 and 5. Very good. Angle 4 and angle 5, that are co-interior angles. അതുപോലെ നമുക്ക് co-exterior angles ഉണ്ട്. So below you write co-exterior angles. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും which are the co-exterior angles. 1 and 8 and 2 and 7. 1 and 8. 1 and 8 and 2 and 7. Okay, angle 1 and angle 8. എക്സ്റ്റീരിയറിൽ ഒരേ സൈഡിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ 1 and 8, ആൻഡ് എക്സ്റ്റീരിയറിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരേ സൈഡിൽ വരുന്നത് ആംഗിൾ 2 and 7. Okay, these are the co-interior and co-exterior angles. Okay, it is very important portion. So എന്ത് ചെയ്യണം?